Baridi nasikia imekamba idhe venye inataka. Leo ndio imeannounce fully that it has started. Saa hii ndio unakaanga hivi life pia inakukumbusha the kind of duvets or blankets, beddings that you have. Inakukumbusha the kind? Yes, and how you need to probably work hard to look for something else. Kama unaingianga kwa bed yako ndani mzee, kwanza unashtuka. Jo ile njeve iko ndani. Na ulikuwa umeikava. Yani inabidi unajua venye kama ukiangalia experts of sleeping wanasema yani ukiingia kwa kitanda zile dakika unafaa kutake kabla uom. Si kabla uom, kabla ulale. You know, actually you need to start training yourself to the time you take kabla uzime. Yes. But it depends kama umechoka ama kama ulikuwa na usingizi. Sasa hizo ni mavipindi, unanielewa? Hizo ni zile kama uko na njaa. Muingia hivi kwanza nafikiria mambo za kesho. Alafu ndio nalala. Sasa mzee, unajua hiyo time watu wengi pia uingia ile area ya overthinking mbaya. Hiyo moment kabla alale. Na inaweza disrupt nini yako sana. Tena unajua unalala kama brain tena imechoka sana. Unalala bado kuna map bado zina run. Yes, stop confusing that time kama ni time yako ya kufikiria ama kumeditate. Sina kuanga ya time ya kufikiria venye umeshinda, kesho kutakuaje. You need to allocate that when you still energetic. Because you see, why allocate a very deep issue before you sleep? What are you doing to yourself? Siyo ni kama kuperuse ile summary. If you don't resolve it, you will sleep in a very bad mood and you will wake up definitely with a bad mood. Unanielewa? Sasa ndio nilikuwa nakwambia, yani hii baridi imekumbusha watu mattress pia ni aina gani? Kuna zingine inashika joto, lakini usijaribu usiku ufikiria kuroll hii pande nyingine mzee juu utaamuka. Ndio kubaridi lazima utaamuka. Lakini sivyo ndio mattress zote ziko, hata sheets nini lazima ikuwe baridi. Let me tell you what you need, my friend. You need to be in a situation where you wake up, go to the washroom, cover the space you are sleeping, come back and it's still hot. Which bed is that? There are those beds and mattresses. Juu yetu jo, kama kuna joto mguu moja nje moja ndani. Ndio unapanga temperature una balance. Ama unatoa kama umerudisha. Una balance. Hizi zingine kama ni baridi lazima uisikie kama hujalala. Ukiona saa mzee inabidi uingie na hood yako pale ndani kwa kitanda ukilala. Ama umeinvest in a lot of very warm pajama. Unajua kuna watu wanalala na tungua hii iko na tunugu, iko na tumasikio na nini. Na huko chini wazungu wametuletea vitu za kifedhuli sana. Sini pajamas, nguo za kulala. Sasa wewe unakaa njirafu. Mama na yeye amepiga ingine ya Mickey Mouse. Alafu sasa mumelala tu hivyo. You are covered. Kwani nguo zako za kulala za kitambo zilikuwa gani? Mzee, unajua kulala ni kulala. Ilikuwa kuna time hata ungelala tu, yani unaweza piga tu na boxer yako ama kama ni kama kinyasa fulani imechapa. Kinyasa fulani hata juu vai kitu. Juu vai. Kiamuka unaamuka. I think unajua hiyo tulikuwa tumetoa wapi? Wazai wa kitambo ungeona ngware ndio wangekuwa wana shati ama wako na vest. Unajua mtu mzima ulala hivyo. Sasa pia unaanza kutaka kufika hiyo miaka, sababu ukiwa mtoto ujaribu kulala hivyo utapigwa. Ni noma. You are exposing yourself to a lot of homa. Wanashanga kwani watu wakubwa hii baridi wanaipiganga, inapigwa tu na ukubwa wa mtu. Wanaenda kulala na ka vest na ka short. Alafu ataamka 6 atoke nje akiwa hivyo kwanza. So what in not so many words we are trying to say is that invest in good beddings. You'd rather not have a good seat and have a good bed. Kwa nini? Si unaweza lala? Because in bed, probably if you sleep well, you'll sleep a minimum of 8 hours in bed. Pale kwa kiti, unless ni zaile unaona masinema ama you entertaining guests. Uwezi kaa sana. Lazima tena ukuwe na kiti comfortable sana ndio ulale kwa hiyo kiti. Yes. Unanielewa? So hii mambo mahali mtu analala, unajua kuna wakati nilikuwa na kakitanda, I think it was 4x6. 4 kwani ni simu?
kalikuwa tu kandogo hivi. Ni monitor. Kama address. Hata ningepata guest tulikuwa tunatoshea vizuri. Nobody can run from anyone. We are here together. Mko in contact kwa hiyo masaa yote. Kitanda yenyewe is providing na mkikasirikiana mtu aangalie huko na huko. Even it's good but I don't think I've been engaged in that behavior of sleeping while not talking to the someone. person who's sleeping to me. It's very either we choose let's not sleep, we resolve, but because how do you even sleep when we are not in good terms? Sini ile lala wewe tuongee kesho kama umekasirika. Sasa hizo ni gani? Mtalalaje? Nani analala? Kila mtu azime tu. Hapana, hizo ni za kifedhuli hizo. Kwa hivyo kwanza mna solve issues ndio mlale. Unajua kuna ile you can know there are those what I call the tricky issues. Why are you sleeping before you solve a tricky issue? Si zote za kuacha. No. Yeah. Kuna ile unaweza sikia is not urgent. Even the other party know that is not that this one can wait. This issue is not an urgent issue. But there is that you know. How will you sleep? Usingizi yetu. Unless wewe ni mlevi. You know, you also need to choose you can go home and you are asked about an issue to discuss and you know you are intoxicated. Maturity dictates. Si mtu anajuanga wewe ni mlevi. Actually mimi najuanga akiwa mlevi. Wao ndio wanasemanga hivyo. Lakini mimi nasema wewe si unajuanga? Mimi naweza jua. Si unajuanga uko tei? Naweza jua. So Kenya na kushoni ati unaweza ingia mtaani uengejiwe in a certain conversation. And you as a drunk man or a tipsy man or whatever you are useme hii mambo hatuwezi kuongea. Sababu tukiongea tunaweza kukosana. Because you might decide to respond as a drunk and the issue is very serious. Akasirike zaidi. Sasa akasirike zaidi. Na akisema unajifanya. No. Tiata yeye anakujua. Unanielewa? Because I also think that hiyo kitu ndio pia imeleta mangori mingi sana kwa watu wenye wanakunywanga na watu yao. Kudiscuss mambo na mtu akiwa mlevi. How can you want to discuss an issue when your judgment is impaired? The judgment is impaired. Yes. Even the manufacturers of that substance have said there. They have said judgment. It impairs the judgment. There is even some tasks. Umeambiwa usifanye. Kama nini? Operating machinery. Why do they say operating machinery? Si wewe sometimes physically. Lakini wanasema wewe you are a factory worker somewhere na uko in charge kuwasha mashini fulani. Lakini when your judgment is impaired, usiwashe because unaweza pitisha temperature ama unaweza weka kama inafaa kuwa warm weke cool ama hata uende kwa shamba unatinga unaona ni mlevi. Ndio unangoa kila kitu. Unanielewa? Wanakuambia hiyo gari venye unaonanga ukiwa sober is not the same. You see it vision tofauti. Na everybody knows that. If you drink alcohol and you drive, you know that how you drive when you are drunk and when you hata kama utafika nyumbani and how you drive when you are sober, two different drivers, two different things, and that's how you should know how your judgment gets impaired. Because now tomorrow unajua unakumbukanga those danger points. Mahali unakumbuka kuna kona nilipiga jana nikasema kungekuwa na gari nyingine lazima ingenipiga. It was a corner but God was good. It was hakukuwa na gari. That was my yes. Lakini kama kuna mtu mwingine alikuwa anakuja hivi akuwe soba ama akuwe mlevi lazima tungepigana. Ama hata kama ni mtu anavuka lazima ningemgonga. So you must always know that there is an issue that you cannot discuss even when you are drunk. Because also kuna mtu atakutafuta ukiwa mlevi ndio akuulize kitu fulani ndio ukue provoked, maybe you react. Unanielewa? Ama useme vitu fulani probably when you are sober you will not have said them. And don't say that a drunk man always say the truth. Sometimes it's not. Sometimes you can get into the what I call unajua kila mtu wako na ka space ka ubaya fulani kanaweza trigger mtu aseme kitu mpaka hiyo kitu ilitoka wapi. Is that person evil like that? So that's why for me I always say if you see
jisikize. Wachana wewe unajijua. And I think the operation of the machinery applies to everything. Hata kuenda na mtu na umjui sana ukiwa mlevi ni poa una avoid. Juu kuna mambo utafanya yenye kesho. Please repeat that. I want you. And please take your time to explain what you are saying. Yes. I'm saying chances are very high of you doing things that you would not have done when you are sober. Yes. The moment wewe ni mlevi na umepata mtu na amekufurahisha na umetoka na yeye unaenda nyumbani. And that's why my challenge is jaribu ukiwa sober. Yes. Mmoja useme leo naingia kwa club nikiwa sober. Nichote mtu. Nitulie uchote mtu. Hauwezi chota master. Because sometimes part of the impairing of the judgment is something which I call false confidence. False confidence. Yes. Hiyo ni gani? You are not confident. Normally. Yes. When you are sober. But when your judgment becomes impaired, now you want to talk to a girl. I have an uncle alitafuta bibi akiwa mlevi. Kwa nini? Hajawahi maintain marriage. Juu kila time akienda kubonga na msupa mwenye anataka kuoa, ananiambia anataka nipige ni kuesteem. Ndio niweze So anamsuka. Anamsuka mbaya. Akikuja mtaani tena kumsuka inaisha. Mama anaboeka, anaepa. Na jamaa hizi kunywa daily. Sasa unaona. So ukiona uwezi chota na ukiwa sober. Then you need to know that your impairment of judgment inakujanga na design nyingine mbaya sana. Na unafaa uache. Unanielewa? Ukijua sahi uko sober sahi Cliff. Yes. Sioni kama utaingia mahali useme I'm not saying that you're not generous, but you can be generous in a very calculative way. Unaweza ingia kwa bar useme mimi niwekee kahawa. Alafu ule mzee mpatie moja. Okay? Yes. Na uko sawa. But if you get there when you're drunk. Yes. Na upate wazee ambao wanakufurahishanga sana. Actually utaanza na wait. Alafu wakuguze tumbatonzi kidogo. 1 2 3 hapa kule. Unaweza sema ile pombe expensive hapa ni ngapi? Ni gani? Mnauza gani? Hiyo. Leta ni pesa ngapi? 9,000. Leta. Muko na hii mashini ya kupiga. Leta. Manager akuje. Manager na waiter wanakujanga wote wawili. I've never understood why they pity you. But ni muhimu juu ile kitu ilikuwa inafanyika. Kuna kitu noma? Kuna watu walikuwa wanapigwa mapigio. Maimbosto inafanywa fishing mzee. Inafishiwa maziwa. So that's why. It's a very good security check. So unapiga kamashi. That's why utaamka kesho ukisema mazee. Ni mimi kweli? Na labda ulikunywa damu moja. Ukaanguka ukapelekwa nyumbani hata ujui ni nani alienda na mzinga. Wewe uliekewa tu vitu zako vizuri uchukue kesho. Wakasema hapana mwekee tu vitu zako. Ni customer wetu. Mpeleke. Lazima mpeleke mkiwa wawili. Because of your impaired judgment. Kuna dereva na mtu mwingine ako nyuma. Wamekupiga huku mbaya ufike mtaa. So you need to lazima ujielewe hiyo point. Where does it end? No, do I need to engage or not? Sometimes even run away. I have utmost respect for guys who said I started feeling drunk and I decided to run away, to go home. They know themselves. Yes. Kuliko ubaki joma promise nini. If you know you have been triggered a couple of times when you're drunk and na wewe unasema zi unajua mimi si msoa vita. Ni venye sijui jamaa aliniambia nini. Kuna kitu alinishow. Mimi ukishajua hivyo wacha. Na waja kukaa nao watu na unajuanga tu signals ikianza kushika. Yes. Your body ni wewe uta ignore. Your body always talk to you. Tells you now time. It is not you. We have taken over. The legion has taken over. Yes, hapo ndio. Ni kama zile demons. Mwili inakwambia sasa we are using a manual system. You know that's a manual system. Auto imemaliza. Auto haiko.
Cause ukiwa soba unasemanga mimi nikienda mahali nisikia watu wanabonga vitu za ufala. Natokaga tunaenda. Siwezi hata changia. Kama natoka naenda. Hii mzee mtu alisema unaambia unasema nini wewe mzee? Umechacha mbaya so. Hebu rudia. Unataka mpaka mtu arudie Kenya amesema. So it's good to know which conversation do you engage. Yes. You can even be with family members and somebody times you when saile umeingia kwa glass 3 ama 4. Akajua zao hizi zimeanza. Ukianza kufungua mdomo, be what I learned ni ujiulize, ningekuwa soba ningesema hivi ama singesema hivi. Na sasa unajua sasa ukijiuliza hivyo, which brain will process that? No, you need to have that thing. That is the thing that pushes you to know that hey, I won't, you know, I've ever been drunk and I knew that I cannot drive. It's crazy. Yeah. Ndio unajielmezo. Nilijua tu hiyo venye na feel kuna kitu fulani mtu ufeel. Noma ni ulenge na itakuja once. Unaweza sikia hata ile dhiroro inaitwa nini? Kizunguzungu hivi. Ukisikia hiyo kizunguzungu na hujakalia kwa hiyo gari. Wacha. Ujue hiyo kizunguzungu inaweza kuja mara kama 30 sasa ukiwa kwa road na uko kwa speed. Hiyo ndio inafanya unakarakara mbaya. So ni hiyo tu vitu unajua. Kuna kitu fulani tu kanakwambia chorea juu. Chorea. Hiyo ndio unaweza sikia idea watu wakisema tukitoka hapa tuende mahali fulani. Wewe meter box yako nakwambia usijaribu. Na hata usishinde ubebishana. Tulia tu. Hata unaweza ambia sawa basi. Twende. Lakini wewe ushavuta. Unaingia parking, unachomoka na umevuta una dose. Ama unavuta Uber. Unajua nikijaribu tena makosa. Yes, because why would you want to go home when you are not in control? Dangerous sana. Unless you are not, you don't care about tomorrow. Yes, that's the only reason. You don't want more fun. You know, nights. You are already not in control. And you want to go to a place that will make you out of control more. Yeah. Why would you want to engage in such an activity? Gari inajua nyumbani. Ni kama ile kitu unaonanga watu wako na jamaa ni mlevi. Lakini wakitoka hapa wakina mali next wanaenda naye alafu wanasema hivi ndio wanakuanga. Ataamka tu. I'm like yo. Mpelekeni Ni ati huyu jamaa hawezi enda mtaani ama ni nini? But why even encouraging that behavior? Yeah. Of club hopping. No, of the guy who is so drunk and is your friend and you're saying that bado mna move na he's good like this. Anakuanga hivyo. Na mnafurahia na hata akichokoza msema acha tu na yeye. Ataamka. Na inakuwa ni mara nyingine na nyingine. Tena. Itakuja kuwa ngori kubwa sana siku moja. Hata in case of anything ule jamaa amebleki. Na hawezi jisaidia. Na anaweza pigwa hata akiwa hivyo ama anguke. Tulikuwa mahali tukoona jamaa akianguka vibaya sana. Wacha tu. Kudunda ukiwa maji ni ngori. Unajua unanga mwili onananga na ardhi 1 on 1. Hakunanga ati kujizuia, unapiga chini pa. Sasa ukiamuka pain iko juu. There was no protection. Any attempted protection was not there. Yeah, it was not. Ni noma. Hapa kwa bar kuna mambo mingi sana. Kama kawaida. Hiyo ni kawaida ya bar. Ukienda bar jo na upate aina maneno. Chunga sana. Hiyo sasa ndio bar mimi nataka kuwa. Labda kila mtu wako hapo ni DCI. Kwa nini sasa maneno ni gani? Si wametulia, hawana mastori mingi. Hivyo ndio unafikiria madiseo kuwa? Ati wamevaa koti nini? Hao ni madiseo. Moi era. Okay. I think it's good I also give you. Ati wa Moi era. Hao ndio walikuwa wanaingia kwa mabayesa na nini? Wakirelax kila mtu ana baris. Sasa watu wakaanza kuwa rada sana. Now. Unanielewa? Tukiona hiyo koti. Sasa watu wakaambiwa bana lazima mkue kama wananchi. So ule mtu unafikiria labda anazua sana pale ama anaka ordinary sana. Labda huyo ndio huyo mtu unafikiria. For example. Ikaacha kuwa tu normal. Huyo father unajua labda wakijua kama dingo ni mkadho.
The best person kumshika ni nani? Ni father. Pale kwa booth ya confession. Sidingo kama anaamini sana. Amoje hiyo kwa zile movie za banini ma Mexican huko. Sasa madingo uingia mpaka hizo manini. Si ndio unaenda unasema wale wabaya. Sema mazee ile super ni si tulipiga lakini hatuku hata mtu. So ongea na Sagod jo. Umwambie hiyo akanyagie hiyo riba. So kama huyo mtu ni mtu sasa ndio. Wala mi wengine utokea huko mtaani ni tourist. Na wale wazee wa mission. Wale wa mission. Yes, wanakuja wanaweka clinic camp. Ndio hiyo sasa. Wanaenda na DNA yenyu. Mzee umeenda pale umetolewa mpaka mafuta ya nyongo. Ukitafutwa sijui ugonjwa gani. Kumbe watu wamekuja kutafuta DNA. Alafu unapewa supplement. Una recover, unaanza kufeel fit. Unajua hizo mavipindirejo kuna nyingine ilikuwa imeenda huko Ocha. Wase walikuwa wanasema ati kuna kama mashini fulani. Ati unaekelea mkono. Ati inakusoma zile ugonjwa uko nazo. Si ni kamoja tu kangetumika dunia mzima nivo na watu wagwezawa. Kana soma zote. Alafu mzee anasoma kuna feed sijui ni kwa monitor ama ni kwa laptop. Kipindi mzee ndio hiyo. Alafu so unapigwa supplement hapo bro. So unaambiwa yako ni nini na wako na dawa hapo. Dawa lakini unanunua. Ata very kusomewa ndio ni bure. Thogora ni mufajili. Ni wa murimi wa kawaida. At a very ni subsidized cost. Complimentary. Ndio hivyo sasa ni vipindi. Lakini unajua watu waocha ukiona mzungu jona umeambiwa ni doki. Lazima ungeamini jo labda anaweza kufunza mambo kadhaa. Ni kuazima ati kuna kitu anajua yenye hujui. Lazima gani mzungu. Wengine kwanza unapata mzungu jo ni junkie. Ako pale mtaani lakini watu wanamtambua mbaya. Na ni very huko kwao hawezi survive venye anapiga mavitu. Lakini mnasema yeye ni iron naye. Ni mconscious. Anaelewa Kenya Afrika imepitia. Ndio anataka kukaa kama Afrika. Ameboeka na area yao. Na unajua jamaa anakuja na hizo mavako anavaa mabango za Rastafari. Alafu wase wanatokea na story ati unaweza pata huyu jamaa kwao ni engineer. Ni tajiri mbaya. Junkie mzee, homeless junkie. Hobo. So nikuulize mahali kuna area kuna pickpocketer. Ni mse mgani karibu kumshika? Ni mse wa mahindi? Ama ni jamaa msmart mwenye anatembea hapo? Ni mse wa mahindi. So macho ziko kila mahali. Lakini si ati hizo ndio macho. Kwanza mse wa mahindi mpaka anaweza mchoma na hiyo huku ya mahindi. Mwambie wewe relax. Unadhani mimi unanitaka fight hapa unadhani fight mgani? Ama hata akose kuku hivyo. Labda hata wewe ni customer wake hatari. Lakini movement ana mezo. Sasa kuna preacher pastor anaitwa yes is a I like a guy who call himself a preacher. Because than a prophet. Yes. A prophet, you know, people should hear you prophesy. Then after the prophecy comes is when they will say that guy is a prophet. How long does a prophecy take to come? Can you call a doctor somebody who has not treated you or somebody that you know? No. So a doctor is called a doctor because of what? Because they have testimonials. Nilienda kwa daktari fulani, yes, akanitibu 1 2 3 na ikakuwa sawa. A lecturer, why would you call somebody a lecturer? Because they teach people. There are hundreds of people who can say so and so was my lecturer in the university. Why is somebody called a fundi? Because someone has a testimonial of a furniture or an electronic that it has been repaired by that person. Yeah. So if you call yourself a prophet, yes, people should have a couple of prophecies. First clients. Yes. Yeah. You are 30 something years, you are calling yourself a prophet. Where did you prophesy?
your own life ama ni nini? Unafaa kuwa na track record, si ni kweli? Zile vitu umeprofesa na zikakam. You can even start as a baby. I told my parents this. Yes, nikiwa mtoto. Na watoto wazazi watokee. Uende kwa watu because you cannot just be prophesying. Nikiwa shule. Yes. And you I cannot remember. Yes, and you cannot just prophesy to the guys who know you. Hiyo ni unataka kuonyesha Mungu ako na kipendeleo. Anakutuma tu kwa majamaa wenye unamjua. You are worth your network. Lazima akupige exam kwambie. Ingia Mombasa. Jamaa ujui. Sema nini tapeni ya Hassan? Hata kama Hassan ni Muislamu. Kweli. Wewe ni prophet. Yes. Ona wewe ni prophet wa. Ama kuna mahali network inapotea. Kiingia area fulani tena huwezi piga profesia. Hakuna haiko 5G. Yes. Unaingia mahali unaingia edge. Immediately. Sasa there's a preacher called Mr. Tony Kiama. He said somewhere that jobless men can successfully shoot their shot at rich ladies. He said it's possible, lakini na maombi. So I want to say what he said. So this guy, Mr. Kiama, he tells jobless men who are struggling financially that they can win the hearts of wealthy ladies. You look at chicks in church who are driving and wonder, can a chick like that guy see a guy like me? It is possible. Funga na uombe ndogo. So I would like us to delve into the issue deeply. And yes, in terms of, have you ever looked at someone and thought that, I don't think... naweza mpata huyo. Personally, yes, I have. And what did you do? No, I have just avoided them. Yes, you see now, that's where we fail. Because whenever you do that, you don't train your mind, you limit your mind. Yes. Sababu kuna ile kitu unaanga siwezi. Ni kama venye unachekingi makeja huku tao. Na uje hata fikiri unaweza on keja itao. Then unasema ati wewe unaweza taka kuspend maisha yako tao. No, kuna dream house. Unanielewa? Lazima unakaa hivi pia. Challenge. Unaona hizo picha. So for me what I'm saying is hiyo kitu ukiona mtu kama huyo, that's where that should be your training ground. Yeah. You see the army ingekuwa inatrainiwa basi vita ikitokea. Unasikia kuna majamaa wanatupiga sana, wanaenda wakichukua tunataka watu so moja hii constituency so mbili hapa ni nini, train as soon as possible 2 weeks waende wakapigana na wale majamaa. But if you look at the concept of war, the art of war, your soldiers have to always be on yani wanalazima wakuwa wametrainiwa. You don't train them because you are fighting tomorrow. You train them because of a war probably you don't even know about. And that's why you must go advancing. Nakwambia ukiwa lazima you must stay like the army. The army keep advancing its training. They keep advancing their weapons. They keep advancing their intelligence collecting methods. Hizo vitu zote ndio waweze kufanya nini? Ndio waweze kuimprove. Unanielewa? Because people are changing. The war is changing. The crime changes. If they fought the first world, the second world war with a Kalashnikov, sahi mambo imebadilika. Sahi labda ni sindano tu njamo moja kunatulia, watu wananyuria wote. Ama nika drone mnasema huko kuna kahoma kameletwa na bat na kanamaliza kila mtu, kanamaliza watu wengi. You see, so you have to keep advancing. How do you advance if you don't train yourself? The will is there. Ile kitu hatuna mheshimiwa ni stadium. Mahali ya kuchezea. No, nimekuuliza what is it that you have to lose if you approach such a person who you think can intimidate you? Just tell me anything to lose. Because first of all, she can choose to talk to you and tell you, no, please, I don't want to engage with you. First of all, you received an audience. She can ignore you or give you audience. One of the things, you should first also know that when somebody ignore you is a good indication that they have seen you.
Hajui nataka upate power hapo kutoka hapo. They could not have ignored you if they had not. Yes, there's no one who will ignore you kama hajakuona. Kweli. So that power. Yeah. Mtu amekuona na amekuignore. You have so much power in them because they think you will have a problem with you ignoring you. And me, I'm happy you have seen me and ignored me. Because now any conversation will have to start with you ignoring me. Because you're the one who took action first. Yes. I just looked at you. And we saw each other. Yes. Then you ignore me. You chose to ignore me. So any conversation you have to start from, you ignored me. You ignored me, yeah. So how could we have communicated? Yes. Kwa hivyo unajua kuna ile mtu anasema atakushukishia. Sasa unashukishiwa aje? Aje? First of all, most people cannot ignore you when they are alone. Because when they are alone, if you kama sasa hiyo unipite hapa nitakufuata nikuulize, umenipita kuniongelea. I will confirm that you are actually sure of what you are doing because we talk the other times. Yes. But this other time you have decided to walk and not talk to me. Lakini unaifanya hivyo mbele ya watu ati ndio watu waone umenilenga. Wacha ni mlenge ndio. Sasa watu wacheke. Watu wakiona umenilenga unafikiria hao unafikiria nini juu yako? By the way. Ndio unasikianga huyo hata anaweza kuja hivyo na akoseta kusalimia mtu. Watu washajua. Wamekusoma. Na washajua emotions zako venye operate. Ukiona mzee akufurahisha unamulenga. Hiyo time una emotion because emotion ya kulenga jo ni noma. Hiyo inakuwa ngori jo. Na mademo wanaijua. Unanielewa? Especially za ile unajua kuna weri. Unaweza lengwa juu tena ni weri. Unaleta za ovyo. Unaona labda ukipata jamaa umeenda umesiju umefanya nini watu wanasema huyu jamaa lenga. Sasa unaweza muona unasema hapana msiangalie atajua acha apite. Huyu ni weri. Tusiangaliane. Don't make eye contact. Yes, na weri pia hujua kwa nini amelengwa. Hata akimezea atajua hao watu wanajuanga mimi nilifanya kitu ya ujinga ndio maana wananilenga. Lakini nyingine wewe umechoose ati wacha nilenge ule mtu ndio watu wajua naweza mlenga. Meaning first of all watu wamejua umenicheki. Alafu unilenge. Ukanilenga ndio watu waone umenilenga. So weri ni nani? Nani yako na kipindi? Ushanicheki. Ubelielewa? Sasa there is power by then kulengwa sana. Especially if you're having a genuine conversation with someone. What I'm supporting with this guy, let us go back to the conversation. Ni maombi gani kwanza anaongelelea? Maombi ni hiyo ni hiyo ya kujiamini. Yes. You see, do you know why most of us don't approach those alpha women? Yes. Or those powerful men? I will tell you from a few experiences and instances. Yes. That actually probably it's the easiest speech that you can do because you are engaging with somebody who actually understands a lot of things. Yes, that's number one. Okay. So if you go with a unique approach without thinking, unajua watu wengi ufikiria sasa ati una try ku assume ungekuwa bosi ungeenda na njaro gani. Unaona, so una try kuingia ukue kama yeye. Madala uende na wewe hiyo preview yenye uko nayo yake. Another thing, don't go looking for sympathy. Unaenda na ile preview wewe uko nayo yake. Sindiyo. Usiende na preview ati ya kutaka. Venye unafikiria society na passive. Exactly. Unaona ama ungekuwa level yake ungemwenda design gani. Hauko level yake. You must use the weapons. David used the kegoth. Inaitwa sling. Davido mzee alitumia sling buda. Na akapiga. Goliath mzee alikuwa mpaka na suti bro. Na kila kitu. Iliwasema na nguo zake. Ndio hiyo sasa. Daudi hata angevaa.
Sasa look yenye hujapiga. Wewe venye juu chini umepiga 1500 haijaisha. Juu hata kiatu ni kupea umepewa na. Hiyo umepiga mzinga wangu alikupiga kiatu. Hiyo umepiga mpaka yenye koko walenje. Then you want to go like you have money. You see you will not succeed. Because your acting skills will outdo how you look like. Unaona tena usiende na sympathy ati unajua watu kama nyinyi mtu hawezi waongelesha. Unaongeanga na watu wako level. You see already first of all you have looked down upon yourself. Yes. Meaning if for example you met that person somewhere where people were debating. Na nishaona hiyo kitu na sometimes hiyo ni kati yako wase. Msee ni bright. Watu wana share opinions. But unapata huyu msee ashajiangalia ni kama hana opinion. Anaogopa opinion ya tajiri mjinga. So anaona ni kama yeye akisema na hana maziwa watu hawatasikiza. Hawezi sikia. Na labda wewe sasa hiyo ndio unaweza change ile njia watu wanataka wako nayo. Ile wako nayo. But of course you must interrogate what you want to say. Not overthinking clearly. But unaweza peana perspective ya understanding yako ya hiyo issue. Junior understanding yako. Unajua inaweza kusaidia nini? Unaweza sema kitu ya ufala watu wacheke. Then wakicheka waamue buda, hebu acha tukwambie. Unaona hiyo kitu tunaongelelea ni story fulani ya kitu fulani. Na hata unaweza Google uangalie ama hata wakuambie. Lakini wewe uko tu hapo zuzu. Watu wanaongea vitu hujui na ucontribute. Sometimes you need to stop them wakuweke kwa line. Mnaongelea afadhali waambie guys educate me please. Hii sound ya mkorora ndio nini? Iko kwa jumvi. Unanielewa? So but ni yako sasa hiyo kakitu ya esteem. So these people who you think you cannot get are very good training grounds for yourself. But you need also to usingoje tena kuna mambo mengine wanaonanga watu kama hao. So wameshinda na huo dem labda kwa function ama event fulani. Mjamaa hajaongea juu. Na nimekini amenukiwa mtoto. Atamwambia nini? Hiyo ni pressure. Wanaangalia wanambia buda unaona mtoto mzee. Huyu jo mkinipatia naenda huko like ipi ndani. Nikai kama Masai tu na yeye. Utapatiwa na nani? Unapatiwa na nani? So mwambie hiyo idea uko nayo wewe unafikiria mnaweza ingia naye like ipi. Mbugange kama manda huo. Unaweza sikiza hiyo idea huyu jamaa. Hizi ni vitu gani anasema? Tuingie tu siku mbili tupigwe maleso zetu. Tujaribu tu kuishi uone kama inaweza. Akala zako without anything. Wewe kama una dona mimi sina. Tukae tu kwa Manyata. Uone kama utafurahia ukiwa na mimi. Lakini sasa unapiga hiyo story. Alafu sasa unaongoja utumie mandawa ya kulevya. Unapiga matei. Sasa matei zinakuingiza kwa confidence, ile false confidence, esteem issues. Unaona hizo matei za watu wako seek sympathy. Wale wazee wakilewa ndio wanagumuka wapendwi. So ukienda kwa approach huyo mtoto unaenda ukimwambia unajua nyinyi hamtakangi kuwa na wase kama sisi wa ghetto. Na unajua pia sisi uko na kitu tunaweza sema ifanye vitu ziende poa. Maana lakini nyinyi wenye mnatunanga tu sisi ni mafa. Mna to look down. Sisi ni madingo nini watu hata waelewi. So sasa already you have what is it? Sasa why are you seeking sympathy? Unafikiria hiyo inakuanga ni hiyo one of the manipulation ya watu wa mtaani. Usiwahi sikize hiyo ndio porojo. Ile sisi mnatuonanga sijui wewe na nani? Si ukuja na hiyo kirende yako mnaonango. Yenye mnaonango Si uje express useme wewe kenye opinion yenye uko nayo. Mnadharau watu wa chini. Nani atakuja kuwabandisha? Wewe what are you doing about it? Kuzikishinda mkidisha watu siku moja mtaona mimi ni valuable. No. You cannot threaten. So you are wishing people bad things to happen to them so that they know how valuable you are. You are a very evil person. Wewe ukiona mtu anakuambia hivyo, jua every day anaomba upate kitu noma ndio mtambue. Siku moja mtakuja kujua. Mtakuja kututambua. Sasa who's laughing now? That's why unaona sasa umesema hiyo kuna hiyo mentality ya umtaa. Unatoka unaenda unaomoka.
Sasa trip za kwenda Uchakwenyu ama hiyo mtaa yako ni kuonyesha watu vile wale walikuwa na wadharau venye watakusalimia kwa heshima. Sasa mpaka unaweza sikia jamaa kupiga story, nilikuwa naenda hivi na waona na mimi nawapatia tu pesa. Yani you are even doing things to spite them. Unafurahia ukifanya, unafurahia kuona wao wakiumia mbaya. Ndio walikuwa na wish. Unajua watu mimi kwetu walikuwa sijua na tuishaji. Sasa angalia kwa mimi nawasaidia sasa. That is also an evil person. Why are you being happy that what happened? Yes. Oh no, people who wished you to suffer, they are now suffering. Why are you happy? Meaning you also get happiness when you see people suffer. Yes. Also, what does that make you? An evil person. If you are getting happy to spite them and even to manipulate them, na kuna nini inaonyesha inakubamba sana. Unafurahia kikiwaramba. Watu wanasema hivyo sana. Unanielewa? Yes. So mzee, anzeni kutrain. Ukiona mtu kama amekubamba you have nothing to lose. You have, but after all utakuwa umeongelesha mtu mmoja ako na pesa hata ama ako na pesa kukuliko na ni mtu unaweza ataka kuongelesha. Na unaweza enda na approach fulani akusikize akwambia by the way wewe ni mjinga na niko na mtu lakini hizo skills zako tunaweza itumia kwa marketing mahali fulani. By the way ukiona amekwambia kuna mtu huyo ni mtu wa maana sana. Yes ndio. Fit jo at least hata unaweza sikia fit. Si ndio hivyo. At least jo there is hope. Yes, ameona venye umeapply. You didn't care whether you have qualifications. You asked for the job. Because you know you can handle umejituma the job. Ndio hiyo sasa. Wale wasema unajua kazi siku hizi kama hujui mtu hakuna kitu unaweza pata. When you say that to your mind, very many opportunities will pass you because most of the times you will not be anywhere near an opportunity. But when you're open-minded, you know, yes, it's a fact that there are a lot of people who get jobs because of connections. But you also know there are also so many people who get jobs because they were at the right time at the right place. Yes. Because you see the problem is unaona ukikaanga ukingojea ati uende interview. Hiyo hera utaiget. Na kama unatafuta possibility sana. Yes. Na kama unatafuta kazi, lazima hang out area za wale watu unaweza taka wakuajiri kazi wako. Ama uanze kutembea na watu wenye unajua pia wanatafutianga watu kazi. Vitu mingi kama hizo zinakujanga ile designer ati mimi hata sikuwa nimepanga ati niende sijui mahali. Tulikuwa tu tumekaa tu mahali na watu fulani. Tukasikia kumeulizana na wewe nani anaweza kuwa waiter? Nani anaweza kuwa waiter hapa? Mimi nikasema mimi naweza kuwa. Nikapewa na hivyo tu. Umeingia hivi kidogo wewe ni manager sijui nini juu ulikuwa mpaka umesoma. Lakini sasa unatafuta mboka na unatafuta na unambetea na wale the most jobless people. Ndio you must make friend with a guy who has a job. Who has a job, for you to get a job. How are you friends with jobless people? Kwanza ati wewe ndio mdosi kwa hiyo group yenu na unanga kazi. Where are you leading? Hata na watoto wa wadosi wachanue kidogo kidogo. Unaona mtaani. Buda uko na mabeste. Unaweza kuwa na mabeste hawana mboka. Lakini kuna jamaa mmoja atoka Ngwari anaingia tao. Yes. Akitoka jioni labda kuna mahali new meet na yeye unapiga stories. Bado ni mori wako hata kama ni 20 minutes. Lazima tena anaenda. Yes. Anaanza kukuambia stories za tao zenye umezei. Si ndio? Hapo ndio tu utamwambia siku moja mazee ukiwasikia kitu. Twende. Unaona? Siku nyingine anapigiwa simu kama ni mtu safi. Labda mdosi wako anamwambia kesho unaweza kuja na mzee mmoja ashikilie kashu hata kama ni siku 2. Hivyo anakuchapia. Lakini kama jamaa ajui unapendanga opportunity. You must aspire, bro. Yes. Na lazima utafute mtu mmoja akona hiyo mtaa yenu. Yes, there are many jobless people, but they also other guys with jobs. If you are interested in matters business, sindio, make friends with people who do businesses. Yes, you cannot make friends with employees. Many employees. No, you cannot. You can actually go to their businesses and volunteer. Yes. Bas, no hiyo sasa.
Juu unajua of course hauna kazi so hawatakunyima chakula. Utashiba na utaenda nyumbani, but utakuwa of value. First of all umekaa hapo umechukia wale watu wako na mboka. Juu unafikiria matajiri. Unasema ati kutoka upate wera. Siku hizi hawatokei base. Atatokeaje base kila siku? Wewe ni fala nini? Ule jamaa amepata mboka. Hii time nyingine hakuwa na mboka. That's why hata angekaa hapo labda mpaka saa 6 ya usiku. Angetokea any time. Kesho tena atalala sana. Ama anaweza lala hata mchana. Saa hii lazima tena alale juu tena mahali amepata mboka lazima enengware sana. Kweli. Na ana maziwa mrefu so lazima tena anamkangware sana kabla price ya matatu ipande. Iende. Sasa wewe panda na 30%. Yes. Sasa wewe uko hapo, so those are small things. The laws of attraction. Position to just be at the right place at the right time. Hang out with the right people. Yes. Just hang out with the right people. Wewe unajua hata ukiwa ushago uanze kuishi na wazai fulani unaweza pata tu umepata mboka tu hivyo. Kama unatakanga kwenda majuu. Lazima ukisikia fulani wakina fulani amekuja, umutafute mbaya. Ujue pia hiyo majuu kuaje. Ndio uache kukua na hii movie. Uingie reality kidogo. Anaweza kuambia uone hata utaki kwenda hiyo majuu. Ama pia anaweza kuambia umwambie na akwambie labda ile line iko. Ukitaka kwenda unaweza fanya nini? Lakini wewe sema unataka kwenda majuu lakini majamoto mnatuliaga nao hakuna mtu fikiria kwenda majuu. Ama wajui mtu wako majuu. No. They need to know some. Si ni ukweli? Like place yourself right. Even behaviors, attitudes ni hivyo. Alafu sasa unaweka ile filter sasa ya ile industry unataka kuingia. Kama unapenda mambo ya mbao, hang out more na carpenter na ingia Gikomba bro. You need to be interested with wood. At a very high level. You become a forest. Ufanye kitu fulani. Lazima mambo ya kuunda magari ingia Kirinyaga Rudama Inda. Yes. You cannot say you want to be a mechanic na unashinda Kamukunji. No. You must align. Lazima uende ile street ya Grogon. Ama Kirinyaga Road. Ati mtu akakuza spare parts. Na uko biashara street all the time. Nguo za watoi master. Na curtains zinauzwa. Tena utauzaje spare parts? Ndivyo. So you need to learn to do what? Nime improve sana. Train. I'm trying my best. There's nothing to lose. At all. Yes. Actually umegain. And actually sometimes you even train yourself to become better at communication. Yes. Through the hard way. Unajua hiyo ni the hard way. Hapo ni kujiweka kwa mtihani. Na kujiamini. Unajua kuna njaro unaweza taka kitu fulani ihate. Sasa tena ukirudi kwa drawing board ujue why did nilikuwa XYZ. Sasa the next time you'll have a better strategy. Border riders to undergo first aid training as condition for getting insurance cover. First aid what? Training. Huyu ni Health Cabinet Secretary Susan Nakumicha. Anasema ndio upate hiyo lazima ujue mambo ya first aid. Ndio pia ukinibeba na nduthi uamue tujaribu mambo ya Grand Prix. Unajua just in case mambo happen, how will you take care of me or even yourself? Lakini hiyo afadhali yeye learn juu yeye ndio most likely atakuwa sawa. Unajua hizo manguo bro zinakuwa mob. Zinakuwa ni cover. Kuumia pia kidogo kama ni ile tu minor. Haezi umia haraka. Na unajua zile majago za walami. Leather ingine. Ndani ni kama kondoo 6 ziko ndani mzee. Unaona hiyo material ya nini ya wool. Acha nikwambie na doba. Initangwa doba 6. Ndani ya kabuti mzee. If there is one way yenye najua ni noma sana. Ya kucamouflage. Unaona sasa hivi ukitoka hapa uingie coast kama mzee wa nduthi. Alafu hakuna msia atawahi kuona kama hauna nguo za nduthi. Kwa nini? Alafu siku nyingine utokee ukiwa na nguo za kawaida, hakuna msia atakujua. Uongo. Bro, mimi nimepitana hivi na mzee unibeba daily.
Wewe unafikiria ngani mnono? Faiteni wewe. Anasema unamlenga. Anasema unamuignore. Nikamwambia hii za just kuona kajo kama umevaa nguo kiasi hivi.